Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So let's discuss MCQs. Okay, so ನಮ್ಮ midterm exam ಅಲ್ಲಿ MCQs ತುಂಬಾ important ಆಗುತ್ತೆ. So in this video I'm going to discuss Bangalore North paper. Okay, so ಇವತ್ತು exam ಆಗಿದೆ. So ಅದರದ್ದು 20 questions ಇದೆ. So 20 questions I'm going to discuss Makle. Okay, see in your paper first part is very important. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, even the simplest things, okay, so it will become difficult while answering. Okay, so that's why focus more on MCQs. So since you have more options in the other part, you will have to focus more on the MCQ part. Okay, so that's why I thought of discussing at least this paper so that you get an idea about it. So kone thanka watch ಮಾಡಿ, so ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, and please subscribe to my channel. Yes, so let's get it. Okay, first question. So let R1 and R2 be the equivalence relation on set A. Which of the following statement is about their intersection? R1 intersection R2 is true. Okay, so first one is R is an equivalence relation. R is reflexive symmetric but not transitive. It is an only equivalence relation when R1 is equal to R2, and it is never an equivalence relation unless A is an empty set. Okay, so answer bandu makle equivalence relation. Okay, option A is the correct answer. The reason is now I'll take one relation. R is equal to 1 1 2 2 3 3. Okay, so this is one of the equivalence relation. If I consider set A is equal to 1 2 3 1 2 3. Okay, and this is R1. I'll take one more relation. So same 1 1 2 2 3 3. Along with that 1 2 and 2 1. Even this is also equivalence relation. Okay, so like this we get so many relations makle. Okay, so but here I have considered only two. And set A is not empty set. Okay, so that is one thing keep in mind, because ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ one of the right answer ಆಗ್ಬೋದು in case if A is a empty set, but here it is not an empty set. Okay, so 1 1 2 2 3 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now if I take the intersection of R1 and R2, we end up getting 1 1 2 2 3 3. Okay, so that's the reason. So now the intersection of this R1 and R2 will also be a equivalence relation. Okay, so that's why option A is the right answer. See, set A another null set agidre. Okay, so in that case the relation will also be a null set, and in that case the null relation, okay, can also be an equivalence relation makle. Okay, only when set A is null set. So this is one thing that you have to keep in mind. So adikoskara option D is not a right answer and option A is the right answer. So R is an equivalence relation. Okay, next question. So next question vandu let f from real number to real number. So f of x is equal to mod x. Okay, so choose the correct answer. So now f of -2 and f of 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so -2 ನ mod x ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, and 2 ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. So for -2 and 2 the output is 2 only. So that is not 1 1. And ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು codomain ಬಂದು real numbers ಇರೋದು, but the range will be always r plus, correct? So codomain is not equal to range, so that's why it is not onto. So we can conclude here that f is neither 1 1 nor onto makle. Okay, so option D is the right answer. So the principal value of sin inverse of -1/2. So it's very simple. So sin inverse ಒಳಗೆ minus idre minus ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So this will become minus sin inverse of 1/2. So sin inverse of 1/2 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, it is pi by 6, 30 degree alva. So minus pi by 6. So option A is the right answer. Very simple one. Okay, yeah, so we'll move on to the next one. So next question ಬಂದು sin inverse 6 is equal to x. So then see, ನಿಮ್ದು always ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin inverse of sin x ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so sin inverse of sin x is equal to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so I know x value will be it is pi by 2 to pi, right? Minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, so this is ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಒಳಗಿದೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to +1. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, x belongs to -1 to 1. Okay, so trigonometry ಆಚೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
and inverse trigonometric functions ಆಚೆ ಇದ್ದು trigonometric functions ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ, so the angle will be the functions, so angle will be the values. Okay, so this is one thing that you have to practice. Okay, next question is a matrix A is both symmetric and skew symmetric. So of course it's very direct question. So a matrix cannot be both symmetric and skew symmetric unless it is a zero matrix. Okay, so option yaudu zero matrix, yeah, so option B, A is a zero matrix is the correct answer. Okay, next one. So next one, minor of -4 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಯರ್ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ 0 is the answer. So option D, 0 is the correct answer. Next, wow, this question is good. So here adjoint of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So adjoint of A is equal to 36 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1, right? N minus 1. So this is the number. But here n value is 3. So this will become determinant of A to the power 2 ಆಗುತ್ತೆ. See option ನೋಡಿ, -6 +6 +or-6 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು +or-6 ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಕ್ಕೆ +6 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು -6 the whole square is also 36 and 6 square is also 36. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, +or-6 is the answer. Okay, please don't go for that because ನಿಮಗೆ determinant of any matrix can be negative or a positive. Okay, so we cannot predict, okay, it is always a positive answer. So ಇದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ +or-6 is the right answer. Next, so f of x is equal to 1/x minus 5 is discontinuous set. Okay, so the answer is option B. So what you have to do is here you just substitute 5 minus 5. If you substitute 5 minus 5, you get 1/0 and it is undefined. Okay, so at x is equal to 5, if you substitute x is equal to 5, so the function is not defined, makle. Okay, so the easiest answer, so option B is the correct answer. Okay, next one. So the derivative of e to the power log x. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. e to the power log x the base e. Okay, we'll take y is equal to e to the power log x the base e. Okay, ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. So I'll tell you why 2 answers are correct. See, if you solve without without chain rule by applying the log rules, okay, log rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾಗ್ ದ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ when they are same, the answer is only x. So log ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ then dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, so dy by dx is equal to 1. Okay, this is one thing. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ y is equal to e to the power log x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ dy by dx, ಸೊ dy by dx is equal to e to the power log x into 1/x ಆಗುತ್ತೆ. In that case option D no answer ಬರುತ್ತೆ. Okay, so it is mainly depending on your lecturer. So whether if they want to give, they'll give. Otherwise I feel both answers are correct. So question paper ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. So just check with your lecturers. Rate of change of circle with respect to its radius r. Okay, so very simple direct question. So area is equal to pi r square ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so differentiate with respect to radius only because dr by dt is not given. ಅಲ್ವಾ? So dA by dr is equal to 2 pi r ಆಗುತ್ತೆ if you differentiate. Now if you substitute r is equal to 6, you get 12 pi. So 12 pi, 12 pi, yes, option B is the correct answer makle. Okay, next one, the interval in which f of x is equal to sin x is increasing. Okay, so for this very simple, f of x is equal to sin x for us alwa, f of x is sin x. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ just differentiate this. Okay, f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash of x is equal to cos x. ನಾವು ಈಗ f dash of x ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ f dash of x ಬಂದು cos x. ಸೊ cos x ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ us to find out increasing, so f of x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು cos x ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ here in this case we have only first quadrant, so fourth quadrant is not this. So your option B 0 to pi by 2 is the correct answer makle. Okay, and here we are saying by looking at f dash of x, we are saying f of x is increasing or decreasing. So ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ f of x is increasing by looking at f dash of x. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ sin x ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ f dash of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ cos x is positive and where cos x is negative ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ then we get to know where f of x is increasing or decreasing. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಎ
A vector A dot vector A is equal to 0 vector ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so when the dot product of two vector will become 0, you tell me. So you all know that when two vectors are perpendicular, the dot product of them will be 0, right? But ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ same vectors are the dot product of same vector will be 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, a line or else a vector cannot be perpendicular to itself. ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ lower classes ಅಲ್ಲಿ. So similarly, a vector cannot be perpendicular to itself. Vector can be parallel to itself, but vector cannot be perpendicular to itself. So in this case, but still they have given 0. That means A has to be a 0 matrix, sorry 0 vector. Correct alva? So ಇದು perpendicular ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ because same vector. So but ಆದ್ರೂ 0 ಆಗಿದೆ. The dot product of two vector will be 0. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು vector A ಬಂದು 0 vector ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right? 0 vector. So since this is 0 vector, okay, so now look at this, A dot B will be 0. Okay, so now A 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ B ಜೊತೆ B ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, so B ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. So what we can say here is option C, any vector is the correct answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so don't solve with respect to algebra ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ A dot A is equal to 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ A dot B is equal to 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 0 place ಅಲ್ಲಿ A dot A ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ if you get A is equal to B, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is not algebra, this is vectors. So direction and magnitude both matters, that's why. Okay, so you should not go wrong in these kind of things, so be careful in this. Okay, next one. So vector A is equal to I cap plus J cap plus K cap. So then what is magnitude of vector A? So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು magnitude of vector A direct formula is equal to square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. The answer is root 3. Option D is the right answer. Next, the direction question of z axis. So x axis in the ಕೊಟ್ಟರೆ 1 0 0 ಬರುತ್ತೆ, y axis ಬಂದ್ರೆ 0 1 1 ಬರುತ್ತೆ, so and z axis ಬಂದ್ರೆ 0 0 1. So ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 0 0 1? Yeah, option A direct question ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. Okay, next question. So the equation of a line parallel to x axis and passing through the origin is, okay, so ಇಲ್ಲಿ passing through the origin ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So it is 0 0 0 ಅಲ್ವಾ? So this is passing to the origin. Next, the line is parallel to x-axis. So line parallel to x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ angle ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so since it is not crossing x-axis and parallel to x-axis, so alpha ಬಂದು 0, beta and gamma ಬಂದು 90 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so LMN, so LMN is equal to cos 0 ಬಂದು 1 and cos 90 is 0 and this is 0. So the direction cosines are ಬಂದು 1 0 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು equation of line when passing through the point and parallel to given vector ಅಂದ್ರೆ so x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. So x1 y1 z1 ಬಂದು 0 0 0 ಆಗಿದೆ. So x by a value is 1 is equal to y by 0 and is equal to z by 0. So z by 0. So option B is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Next one. So next to fill in the blanks. So sin inverse of 1 minus x into sin inverse of 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2. Then what is x value? Okay, so here ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 0 and 1 by 2. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 and 1 by 2 ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 0 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 1 by 2 cannot be the answer, satisfy ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So substitute and see. Okay, so if you substitute sin inverse of 1 minus 2 sin inverse of 0 is equal to pi by 2. Okay, so this 0 ಆಗುತ್ತೆ. So you get sin inverse of 1 and the pi by 2 is equal to pi by 2. Okay, so 0 satisfy this condition. So the answer for this is 0. Next one, our function f of x is equal to x plus 5 when x less than or equal to 1 and x minus 5 when x is greater than or equal to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so here it is not x greater than and less than or equal to 1 ಆಗುವಾಗ the functions are different actually, x plus 5 and x minus 5. If you substitute x is equal to 1, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. So it is 6x plus 36 ಬರುತ್ತೆ after differentiation. Now if you substitute x is equal to 15, so the answer is 126 ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 96 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, so that was wrong ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mark ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, so it is 126 is the answer ಮಕ್ಕಳೇ. So the value of I dot j cross k. Okay, so first I
ಜೆ ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಆಫ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಕೆ. ಯಾ, ಸೊ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 1 plus 1 plus 1, the answer is 3. So 3 is the answer, ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಲೈನ್, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. So many confusions ಆಗುತ್ತೆ when you answer the MCQs. So that's why, please like pay attention to this matter. Okay, very important while solving MCQs. I hope ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So in case ಏನಾದರೂ doubt ಇದೆ, so please put it in the comment section. So let's discuss further. Okay, I'll see you in the next video, children. Thank you so much.